사무엘하 5장. 얼마 후 이스라엘 온 지파가 헤브론의 다윗에게 나와 말했다. 보십시오, 우리는 왕의 혈육입니다. 과거에 사울이 왕이었을 때도 나라를 실제로 움직인 사람은 왕이셨습니다. 그때 이미 하나님께서는 왕에게 너는 내 백성 이스라엘의 목자가 되고 지도자가 될 것이다 하고 말씀하셨습니다. Chapter 5. Before long, all the tribes of Israel approached David in Hebron and said, Look at us, your own flesh and blood. In time past, when Saul was our king, you're the one who really ran the country. Even then, God said to you, You will shepherd my people Israel, and you'll be the prince. 이스라엘의 모든 지도자가 헤브론에서 다윗 왕을 만났고 다윗은 하나님 앞에 나아가 그들과 언약을 맺었다. 이어 그들은 다윗에게 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 삼았다. All the leaders of Israel met with King David at Hebron, and the king made a treaty with them in the presence of God. And so they anointed David king over Israel. 다윗은 30살에 왕이 올라 40년 동안 다스렸다. 헤브론에서 7년 반 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸다. David was 30 years old when he became king and ruled for 40 years. In Hebron, he ruled Judah for 7.5 years. In Jerusalem, he ruled all Israel and Judah for 33 years. 다윗과 그의 부하들이 예루살렘으로 곧장 진군하여 그 땅에 살고 있던 여부스 사람을 치려고 하자 그들이 말했다. 집으로 돌아가거라. 너 따윈 눈먼 자나 다리 저는 자라도 물리칠 수 있겠다. 너는 여기 들어올 수 없다. 그들은 다윗을 뚫고 들어오지 못할 것이라고 확신했다. David and his men immediately set out for Jerusalem to take on the Jebusites who lived in that country. But they said, You might as well go home. Even the blind and the lame could keep you out. You can't get in here. They had convinced themselves that David couldn't break through. 그러나 다윗은 앞으로 돌진하여 시온 성체를 점령했다. 그 후로 그곳은 다윗성으로 알려졌다. 그날 다윗은 여부스 사람을 이기려면 급수시설을 공략해야 하고 다윗이 미워하는 다리 저는 자와 눈먼 자도 반드시 쳐야 한다고 말했다. 그 일이 얼마나 그의 신경을 거슬렸던지 다리 저는 자와 눈먼 자는 왕궁에 출입할 수 없다는 말까지 생겨났다. But David went right ahead and captured the fortress of Zion, known ever since as the city of David. That day, David said, To get the best of these Jebusites, one must target the water system, not to mention this so-called lame and blind bunch that David hates. In fact, he was so sick and tired of it, people coined the expression, No lame and blind allowed in the palace. 다윗은 그 요새 성읍에 살면서 그곳 이름을 다윗성이라 하고 바깥쪽 보루에서부터 안쪽으로 성을 쌓았다. 만군의 하나님께서 그와 함께 계셨으므로 다윗은 더 넓은 품과 더 큰 걸음으로 나아갔다. David made the fortress city his home and named it City of David. He developed the city from the outside terraces inward. David proceeded with a longer stride, a larger embrace, since the God of the angel armies was with him. 그 즈음에 두로왕 히람이 다윗에게 사절 땅과 함께 백향목 제목을 보냈다. 그는 또 목수와 석공들을 보내어 다윗의 왕궁을 짓게 했다. 다윗은 그 일을 하나님께서 자신을 이스라엘의 왕으로 인정하시고 그분의 백성 이스라엘을 위해 그의 왕권을 세상에 널리 알리셨다는 표시로 받아들였다. It was at this time that Hiram, king of Tyre, sent messengers to David, along with timbers of cedar. He also sent carpenters and masons to build a house for David. David took this as a sign that God had confirmed him as king of Israel, giving his kingship world prominence for the sake of Israel, his people. 헤브론을 떠난 뒤로 다윗은 예루살렘에서 척과 아내를 더 맞아들였고 아들과 딸들을 더 낳았다. 그가 예루살렘에서 낳은 자녀들의 이름은 이러하다. 삼무아, 소밥, 나단, 솔로몬, 이팔, 엘리수아, 네벡, 야비야.
엘리사마, 엘리아다, 엘리벨렛. David took on more concubines and wives from Jerusalem after he left Hebron, and more sons and daughters were born to him. These are the names of those born to him in Jerusalem: Shemua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, Eliphalet. 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되었다는 말을 듣고 블레셋 사람이 그를 잡으러 왔다. 다윗은 그 소식을 듣고 요새로 내려갔다. 블레셋 사람이 이미 도착하여 르바임 골짜기에 병력을 주둔시켰다. When the Philistines got word that David had been made king over all Israel, they came on the hunt for him. David heard of it and went down to the stronghold. When the Philistines arrived, they deployed their forces in Rephaim Valley. 그때 다윗이 하나님께 기도했다. 제가 올라가서 블레셋 사람과 싸워도 되겠습니까? 주께서 도우셔서 그들을 물리치게 해주시겠습니까? Then David prayed to God, "Shall I go up and fight the Philistines? Will you help me beat them?" 하나님께서 대답하셨다. 올라가거라. 나를 믿어라. 내가 너를 도와 그들을 물리치게 하겠다. 다윗은 곧장 바알 브라심으로 가서 그들을 철저히 쳐부수었다. 그러고 나서 다윗은 콸콸 솟구치는 물처럼 하나님께서 내 적들을 쓸어버리셨다 하고 말하고 그곳을 바알 브라심, 솟구치시는 주님이라고 불렀다. 블레셋 사람이 후퇴하면서 그들의 온갖 우상을 버려두고 갔으므로 다윗과 그의 군사들이 그 우상들을 치워버렸다. "Go up," God replied. "Count on me. I'll help you beat them." David then went straight to Baal Perazim and smashed them to pieces. Afterwards, David said, "God exploded on my enemies like a gush of water." That's why David named the place Baal Perazim, the master who explodes. The retreating Philistines dumped their idols, and David and his soldiers took them away. 나중에 똑같은 일이 일어났다. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바임 골짜기에 병력을 배치시켰다. 이번에도 다윗은 하나님께 기도했다. Later, there was a repeat performance. The Philistines came up again and deployed their troops in the Rephaim Valley. David again prayed to God. 하나님께서 말씀하셨다. 너는 정면에서 공격하지 말고 그들 뒤로 돌아가 신성하게 여기는 나무숲에 매복했다가 습격하여라. 나무들 사이로 발소리가 들리면 나와서 칠 준비를 하여라. 그것이 나 하나님이 너보다 앞서가서 블레셋 진을 쳐부순다는 신호다. This time, God said, "Don't attack them head on. Instead, circle around behind them and ambush them from the grove of sacred trees. When you hear the sound of shuffling in the trees, get ready to move out. It's a signal that God is going ahead of you to smash the Philistine camp." 다윗은 하나님께서 명령하신 대로 행했다. 그는 기브온에서 게셀에 이르기까지 블레셋 사람을 정벌했다. David did exactly what God told him. He routed the Philistines all the way from Gibeon to Gezer. 사무엘하 6장. 다윗이 이스라엘의 정예군 30개의 부대를 소집했다. 그는 하나님의 궤를 되찾아오기 위해 군사들과 함께 바알라로 향했다. 그 궤는 한 쌍의 천사 위에 앉아 계신 만군의 하나님의 이름으로 불리는 궤였다. Chapter 6. David mustered the pick of the troops of Israel, 30 divisions of them. Together with his soldiers, David headed for Baalah to recover the chest of God, which was called by the name God of the angel armies, who was enthroned over the pair of angels on the chest. 그들은 산 위에 있는 아비나답의 집으로 가서 하나님의 궤를 새 수레에 싣고 내려왔다. 아비나답의 아들들인 우사와 아이오가 하나님의 궤를 실은 새 수레를 몰았는데 아이오가 앞장서고 우사는 궤 옆에서 따라갔다. 다윗과 이스라엘 온 무리는 행진하면서 목전껏 노래를 불렀고
만돌린, 하프, 탬버린, 캐스터네츠, 심벌즈를 연주했다. 그들이 나곤의 타작마당에 이르렀을 때 소들이 비틀거리자 우사가 손을 내밀어 하나님의 궤를 잡았다. 하나님께서 불같이 진노하셔서 우사를 치셨다. 이는 그가 궤를 더럽혔기 때문이다. 우사는 거기 바로 궤 옆에서 죽었다. They placed the chest of God on a brand new ox cart and removed it from Abinadab's house on the hill. Uzzah and Ahio, Abinadab's sons, were driving the new cart loaded with the chest of God. Ahio in the lead and Uzzah alongside the chest. David and the whole company of Israel were in the parade, singing at the top of their lungs and playing mandolins, harps, tambourines, castanets, and cymbals. When they came to the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled. So Uzzah reached out and grabbed the chest of God. God blazed in anger against Uzzah and struck him hard because he had profaned the chest. Uzzah died on the spot, right alongside the chest. 하나님께서 우사에게 진노를 발하시자 다윗은 화를 냈다. 그래서 그곳은 오늘까지 베레스 우사, 우사에 대해 폭발하심라고 불린다. 그날 다윗은 하나님이 두려워 이 궤는 함부로 손댈 수 없다. 이래서 어떻게 이 궤를 다시 다윗성으로 옮길 수 있겠는가 하고 말했다. 그는 하나님의 궤를 한 발짝도 더 옮기려 하지 않았다. 대신 그는 궤를 길에서 조금 떨어진 곳에 있는 가드 사람 오벳에돔의 집으로 옮겼다. 하나님의 궤는 가드 사람 오벳에돔의 집에 석 달 동안 머물렀다. 하나님께서 오벳에돔과 그의 온 집안에 복을 주셨다. Then David got angry because of God's deadly outburst against Uzzah. That place is still called Perez Uzzah, the explosion against Uzzah. David became fearful of God that day and said, "This chest is too hot to handle. How can I ever get it back to the city of David?" He refused to take the chest of God a step farther. Instead, David removed it off the road and to the house of Obed-Edom the Gittite. The chest of God stayed at the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months, and God prospered Obed-Edom and his entire household. 하나님께서 하나님의 궤 때문에 오벳에돔과 그의 온 집안에 복을 주셨다는 소식이 다윗 왕에게 들어갔다. 그 복을 내가 받아야겠다고 생각한 다윗은 가서 하나님의 궤를 오벳에돔의 집에서 다윗성으로 가지고 올라왔다. 궤를 옮기는 내내 가장 좋은 소를 제물로 바치며 성대한 축제를 벌였다. 다윗은 제사장의 세마포를 입고 하나님 앞에서 주저없이 춤을 추었다. 온 나라가 그와 함께 함성과 나팔소리를 울리며 하나님의 궤를 따라갔다. 그러나 하나님의 궤가 다윗성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창밖을 내다보다가 하나님 앞에서 춤추며 뛰노는 다윗 왕을 보고서 마음속으로 그를 업신여겼다. It was reported to King David that God had prospered Obed-Edom and his entire household because of the chest of God. So David thought, "I'll get that blessing for myself," and went and brought up the chest of God from the house of Obed-Edom to the city of David, celebrating extravagantly all the way, with frequent sacrifices of choice bulls. David, ceremonially dressed in priest's linen, danced with great abandon before God. The whole country was with him as he accompanied the chest of God with shouts and trumpet blasts. But as the chest of God came into the city of David, Michal, Saul's daughter, happened to be looking out a window. When she saw King David leaping and dancing before God, her heart filled with scorn. 그들이 하나님의 궤를 가지고 들어와서 궤를 두려고 쳐놓은 장막 한가운데 놓자 다윗은 그 자리에서 번제와 화목제를 드려 예배했다. 번제와 화목제를 마친 다윗은 만군의 하나님의 이름으로 백성을 축복하고 남녀할 것 없이 그곳에 모인 모든 사람에게 빵 한 덩어리와 대추 과자 하나와 건포도 과자 하나씩을 나누어 주었다. 그 후에 백성이 모두 집으로 돌아갔다. They brought the chest of God and set it in the middle of the tent pavilion that David had pitched for it. Then and there David worshipped, offering burnt offerings and peace offerings.
When David had completed the sacrifices of burnt and peace offerings, he blessed the people in the name of God of the angel armies and handed out to each person in the crowd, men and women alike, a loaf of bread, a date cake, and a raisin cake. Then everyone went home. 다윗이 그의 가족을 축복하기 위해 왕궁으로 돌아가니 사울의 딸 미갈이 그를 맞으러 나오면서 말했다. 왕께서는 오늘 거리에 저속한 춤꾼처럼 여종들이 보는 앞에서 몸을 드러내며 참으로 훌륭하게 위엄을 떨치시더군요. 다윗이 미갈에게 대답했다. 나는 하나님 앞에서 마음껏 춤을 출 것이오. 그분이 나를 택하셔서 당신의 아버지와 당신의 남은 집안 위에 두시고 하나님의 백성 이스라엘을 통치자로 삼으셨소. 하나님의 영광을 위해서라면 나는 이보다도 더 격하게 춤을 출 것이오. 설령 내가 바보처럼 보여도 좋소. 하지만 당신이 그렇게 걱정하는 이 여종들 사이에서 나는 한없는 존경을 받을 것이오. David returned home to bless his family. Michal, Saul's daughter, came out to greet him. How wonderfully the king has distinguished himself today, exposing himself to the eyes of the servants' maids like some burlesque street dancer. David replied to Michal, in God's presence, I'll dance all I want. He chose me over your father and the rest of our family and made me prince over God's people, over Israel. Oh yes, I'll dance to God's glory, more recklessly even than this. And as far as I'm concerned, I'll gladly look like a fool. But among these maids you're so worried about, I'll be honored no end. 그 후 사울의 딸 미갈은 평생 자식을 낳지 못했다. Michal, Saul's daughter, was barren the rest of her life. 사무엘하 7장. 하나님께서 다윗과 맺으신 언약. 하나님께서 모든 원수들로부터 왕을 지켜주셨으므로 머지않아 그가 안정을 찾았다. 그러던 어느 날 다윗 왕이 예언자 나단에게 말했다. 보십시오. 나는 여기 호화로운 백향목 왕궁에서 편히 살고 있는데 하나님의 궤는 허술한 장막 안에 있습니다. Chapter 7. God's Covenant with David. Before long, the king made himself at home, and God gave him peace from all his enemies. Then, one day, King David said to Nathan the prophet, look at this. Here I am, comfortable in a luxurious house of cedar, and the chest of God sits in a plain tent. 나단이 왕에게 말했다. 무엇이든 왕의 마음에 좋은 대로 행하십시오. 하나님께서 왕과 함께 계십니다. Nathan told the king, whatever is on your heart, go and do it. God is with you. 그러나 그날 밤 하나님의 말씀이 나단에게 임했다. 너는 가서 내 종 다윗에게 전하여라. 이 일에 대한 하나님의 말씀이다. 내가 살 집을 내가 짓겠다는 말이냐? 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어냈던 날부터 지금까지 나는 한 번도 집에서 산 적이 없다. 언제나 장막에 거하며 옮겨 다녔다. 내가 이스라엘과 함께 다니면서 목자로 지명한 지도자들 중 누구에게 어찌하여 내게 백향목집을 지어주지 않느냐고 물은 적이 있느냐? But that night the word of God came to Nathan, saying, Go and tell my servant David, this is God's word on the matter. You're going to build a house for me to live in? Why, I haven't lived in a house from the time I brought the children of Israel up from Egypt till now. All that time I've moved about with nothing but a tent. And in all my travels with Israel, did I ever say to any of the leaders I commanded to shepherd Israel, Why haven't you built me a house of cedar? 그러니 너는 내 종 다윗에게 이렇게 말하여라. 만군의 하나님이 내게 주는 말씀이다. 내가 양의 뒤를 따라다니던 너를 목장에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼았다. 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 있었고 내 앞에 모든 적을 물리쳤다. 이제 나는 내 이름을 높여서 땅의 위대한 이름들과 어깨를 겨루게 할 것이다. 그리고 내 백성 이스라엘을 위해 한 곳을 따로 떼어 그들을 그곳에 심고 각자 자기 집을 갖게 하여 더 이상 떠돌지 않게 할 것이다. 또한 내 백성 이스라엘 위에 사사들을 두던 시절과는 달리 악한 자들이 너희를 괴롭히지 못하게 할 것이다.
마침내 너의 모든 적을 막아 평화를 누리게 할 것이다. So, here's what you are to tell my servant David. The God of the angel armies has this word for you. I took you from the pasture, tagging along after sheep, and made you prince over my people, Israel. I was with you everywhere you went and mowed your enemies down before you. Now I'm making you famous to be ranked with the great names on earth. And I'm going to set aside a place for my people, Israel, and plant them there so they'll have their own home and not be knocked around anymore. Nor will evil men afflict you as they always have, even during the days I set judges over my people, Israel. Finally, I'm going to give you peace from all your enemies. 나 하나님이 내게 말한다. 나 하나님이 친히 내게 집을 지어주겠다. 내 일생이 다하여 조상과 함께 묻힐 때에 내가 내 자식, 내 몸에서 난 혈육을 일으켜 내 뒤를 잇게 하고 그의 통치를 견고히 세울 것이다. 그가 나를 높여 집을 지을 것이며 나는 그 나라의 통치를 영원히 보장할 것이다. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 될 것이다. 그가 잘못을 저지르면 내가 평소 하던 것처럼 인생의 함정과 장애물로 그를 징계할 것이다. 그러나 앞선 왕 사울에게 그러했던 것처럼 내 자비로운 사랑을 거두는 일은 없을 것이다. 그에게서는 절대로 내 사랑을 거두지 않을 것이다. 내 지방과 내 나라가 영원히 안전할 것이다. 내가 거기서 눈을 떼지 않을 것이다. 내 왕자는 바위처럼 언제나 든든히 그 자리에 있을 것이다. Furthermore, God has this message for you. God himself will build you a house. When your life is complete and you're buried with your ancestors, then I'll raise up your child, your own flesh and blood, to succeed you, and I'll firmly establish his rule. He will build a house to honor me, and I will guarantee his kingdom's rule permanently. I'll be a father to him, and he'll be a son to me. When he does wrong, I'll discipline him in the usual ways, the pitfalls and obstacles of this mortal life. But I'll never remove my gracious love from him as I removed it from Saul, who preceded you and whom I most certainly did remove. Your family and your kingdom are permanently secured. I'm keeping my eye on them, and your royal throne will always be there. Rock solid. 나단은 환상 중에 보고 들은 모든 것을 다윗에게 빠짐없이 이야기했다. Nathan gave David a complete and accurate account of everything he heard and saw in the vision. 다윗 왕이 들어가서 하나님 앞에서 기도했다. 내 주 하나님, 제가 누구이며 저희 집안이 무엇이기에 주께서 저를 이 자리에 이르게 하셨습니까? 그러나 앞으로 있을 일에 비하면 이것은 아무것도 아닙니다. 내 주 하나님, 주께서는 제 집안의 먼 앞날에 대해서 말씀하시며 장래일을 엿보게 해주셨습니다. 이 모든 것 앞에서 감히 제가 무슨 말을 할 수 있겠습니까? 주 하나님, 주께서는 제 실상을 아십니다. 주께서 이 모든 것을 행하신 것은 저의 어떠함 때문이 아니라 주의 어떠하심 때문입니다. 바로 주님의 마음에서 비롯된 것입니다. 주께서 그것을 제게 알려주셨습니다. King David went in, took his place before God, and prayed. Who am I, my master God, and what is my family that you have brought me to this place in life? But that's nothing compared to what's coming. For you've also spoken of my family far into the future, given me a glimpse into tomorrow, my master God. What can I possibly say in the face of all this? You know me, Master God, just as I am. You've done all this, not because of who I am, but because of who you are. Out of your very heart. But you've let me in on it. 주 하나님, 주님은 참으로 위대하십니다. 주님 같은 분이 없습니다. 주님과 같은 하나님이 없습니다. 주님 외에는 하나님이 없습니다. 우리 귀로 들은 그 어떤 이야기도 주님과 비할 수 없습니다. 누가 이 땅에 하나뿐인 나라, 주의 백성 이스라엘과 같겠습니까? 하나님께서 친히 나서서 당신을 위해 그들을 구해내셨습니다.
그 일로 주의 이름을 널리 알리셨습니다. 그들을 이집트에서 구원하여 내심으로 여러 민족과 그 신들을 사방으로 내쫓으시며 크고 두려운 일을 행하셨습니다. 주께서 자신을 위해 한 백성, 주님 소유의 이스라엘을 영원한 주의 백성으로 세우셨습니다. 그리고 주 하나님께서 그들의 하나님이 되셨습니다. This is what makes you so great, Master God. There is none like you, no God but you. Nothing to compare with what we've heard with our own ears. And who is like your people, like Israel, a nation unique in the earth, whom God set out to redeem for himself and became most famous for it, performing great and fearsome acts, throwing out nations and their gods left and right as you saved your people from Egypt. You established for yourself a people, your very own Israel, your people permanently. And you, God, became their God. 위대하신 하나님, 저와 제 집안에 주신 이 말씀을 영원히 보장해 주십시오. 약속하신 대로 이루어 주십시오. 그러면 주의 명성이 영원히 높아져 사람들이 만군의 하나님이 이스라엘의 하나님이시다 하고 외칠 것입니다. 그리고 주의 종 다윗의 집은 보살펴 주시는 주의 임재 안에 확실하고 견고하게 남을 것입니다. 만군의 하나님이여 이스라엘의 하나님이신 주께서 내가 네게 집을 지어주겠다고 밝히 말씀하시니 제가 용기를 내어 주께 이 기도를 감히 드립니다. So now, great God, this word that you have spoken to me and my family, guarantee it permanently. Do exactly what you've promised. Then your reputation will flourish always as people exclaim, the God of the angel armies is God over Israel. And the house of your servant David will remain sure and solid in your watchful presence. For you, God of the angel armies, Israel's God, told me plainly, I will build you a house. That's how I was able to find the courage to pray this prayer to you. 주 하나님 주께서는 신실하신 하나님이시고 언제나 분명하게 말씀하십니다. 이 놀라운 일을 제게 말씀해 주셨으니 부디 한 가지만 더 구합니다. 저희 집안에 복을 내리시고 언제나 주의 눈을 떼지 마십시오. 주 하나님 주께서 그렇게 하시겠다고 이미 말씀하셨습니다. 오 주님의 복이 저희 집안에 영영이 있게 해 주십시오. And now, Master God, being the God you are, speaking sure words as you do, and having just said this wonderful thing to me, please, just one more thing. Bless my family. Keep your eye on them always. You've already as much as said that you would, Master God. Oh, may your blessing be on my family permanently. 사무엘하 8장. 그 후 다윗은 블레셋 사람을 크게 쳐서 굴복시키고 그 지역을 지배했다. Chapter 8. In the days that followed, David struck hard at the Philistines, brought them to their knees, and took control of the countryside. 그는 또 모압과 싸워 그들을 물리쳤다. 그는 무작위로 그들 가운데 3분의 2를 택해 처형하고 나머지 3분의 1은 살려두었다. 이후 모압 사람은 다윗의 통치를 받으며 조공을 바쳐야 했다. He also fought and defeated Moab. He chose 2/3 of them randomly and executed them. The other third he spared. So the Moabites fell under David's rule and were forced to bring tribute. 다음으로 유프라데스강 유역의 통치권을 회복하러 가는 길에 다윗은 소바왕 르홉의 아들 하다데셀을 물리쳤다. 다윗은 그에게서 전차 1000대와 기병 7000명, 보병 2만 명을 빼앗았다. 그는 전차를 끄는 말 100마리만 남기고 나머지 모든 말의 뒷말 힘줄을 끊었다. On his way to restore his sovereignty at the river Euphrates, David next defeated Hadadezer, son of Rehob, the king of Zobah. He captured from him 1,000 chariots, 7,000 cavalry, and 20,000 infantry. He hamstrung all the chariot horses, but saved back 100.
다마스쿠스의 아람 사람이 소바왕 하다데셀을 도우러 오자 다윗은 그들 22,000명을 모두 죽였다. 그는 아람 다마스쿠스에 꼭두각시 정부를 세웠다. 아람 사람은 다윗의 종이 되어 조공을 바쳐야 했다. 다윗이 어디로 진군하든지 하나님께서 그에게 승리를 주셨다. When the Arameans from Damascus came to the aid of Hadadezer, king of Zobah, David killed 22,000 of them. David set up a puppet government in Aram, Damascus. The Arameans became subjects of David and were forced to bring tribute. God gave victory to David wherever he marched. 다윗은 하다데셀의 신하들이 가지고 있던 금 방패를 전리품으로 취하여 예루살렘으로 가져왔다. 또 하다데셀의 성읍인 데바와 베로데에서 청동을 아주 많이 빼앗았다. David plundered the gold shields that belonged to the servants of Hadadezer and brought them to Jerusalem. He also looted a great quantity of bronze from Teba and Berothai, cities of Hadadezer. 다윗이 하다데셀의 군대를 모두 쳐부수었다는 소식을 하맛 왕 도이가 들었다. 그는 아들 요람을 다윗 왕에게 보내어 안부를 묻고 하다데셀 군대와 싸워 이긴 것을 축하했다. 도이와 하다데셀은 오랜 원수 관계였기 때문이다. 요람은 다윗에게 은과 금과 청동을 선물로 가져왔다. 다윗 왕은 그것을 아람, 모압, 암몬 사람, 블레셋 사람, 아멜렉 등 정복한 모든 나라에서 가져온 은금, 그리고 소방 르홉의 아들 하다데셀에게서 빼앗은 전리품과 함께 거룩하게 구별했다. Toi, king of Hamath, heard that David had struck down the entire army of Hadadezer. So he sent his son Joram to King David to greet and congratulate him for fighting and defeating them, for Toi and Hadadezer were old enemies. He brought with him gifts of silver, gold, and bronze. King David consecrated these along with the silver and gold from all the nations he had conquered, from Aram, Moab, the Ammonites, the Philistines, and from Amalek, along with the plunder from Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah. 다윗은 아람 사람을 물리치고 돌아와 승전비를 세웠다. 스루의 아들 아비새는 소금 골짜기에서 에돔 사람과 싸워 그들 18,000명을 죽였다. 다윗이 에돔에도 꼭두각시 정부를 세우니 에돔 사람이 다윗의 지배를 받았다. 다윗이 어디로 진군하든지 하나님께서 그에게 승리를 주셨다. David built a victory monument on his return from defeating the Arameans. Abishai, son of Zeruiah, fought and defeated the Edomites in the Salt Valley. 18,000 of them were killed. David set up a puppet government in Edom, and the Edomites became subjects under David. God gave David victory wherever he marched. 이렇게 해서 다윗은 온 이스라엘을 다스렸다. 무슨 일을 하든지 누구를 대하든지 그의 다스림은 공명정대했다. Thus, David ruled over all of Israel. He ruled well, fair and even-handed in all his duties and relationships. 스루야의 아들 요압은 군 사령관이었다. 아힐룻의 아들 여호사밧은 기록관이었다. Joab, son of Zeruiah, was head of the army. Jehoshaphat, son of Ahilud, was clerk. 아히두베의 아들 사독과 아비아달의 아들 아히멜렉은 제사장이었다. 스라야는 서기관이었다. Zadok, son of Ahitub, and Ahimelech, son of Abiathar, were priests. Sariah was secretary. 여호야다의 아들 분하야는 그렛 사람과 블레셋 사람을 지휘했다. 그리고 다윗의 아들들은 제사장 일을 보았다. Benaiah, son of Jehoiada, was over the Kerethites and Pelethites, and David's sons were priests.